Hello friends, welcome to Shah's Creative Corner. So இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் ஹோம்மேட் airdry clay எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு ஒரு பேனில் 1 கப் கார்ன்ஃப்ளோர், அதே கப்பில் 1 கப் ஒயிட் க்ளூ எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், எந்த லம்ஸும் இல்லாமல். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பேபி ஆயில் இல்லை குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் அக்ரைலிக் கலர். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ கேஸில் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணலாம். கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ பேனை விட்டு செப்பரேட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் நீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு நான் ஃப்ளோரில் பாடி லோஷன் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ நீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது ஹாட்டாக இருக்கும்போதே நீட் பண்ணிக்கணும். நல்லா நீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை இந்த மாதிரி இழுத்தோன்னா ஒரு டியர் ட்ராப் ஷேப்பில் நம்மளுக்கு அது வரணும். ஸோ இதை வந்துட்டு ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நான் ஜிப்லாக் கவரில் வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணுறேன். இது வந்துட்டு ஒரு 3 to 4 months வரைக்கும் நம்மளுக்கு நல்லா வரும். நான் ஆல்ரெடி ஒரு சின்ன கிளே பீஸில் கலர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் எப்படி அந்த மாதிரி குக்கி கட்டர் வச்சு கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நான் வந்துட்டு இந்த குக்கி கட்டரை அமேசானில் தான் வாங்கினேன். ஸோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.